Good morning, everyone. I hope all of you are well and safe. I also hope that you are studying at your home. Today, my class is for second semester honors. Okay, and I am going to tell you the summary of the play Dr. Feustus. Dr. Feustus is an Elizabethan tragedy by Christopher Marlowe, based on German stories about the title character Feustus. Okay, Christopher Marlowe, born on 1564 and died on 1593. He was an English playwright, poet, and translator of the Elizabethan era. Modern scholars count Marlowe among the most famous of the Elizabethan playwrights, and based upon his work, many imitations of his play Tamburlaine consider him to have been the foremost dramatist in London in the years just before his mysterious early death. Okay, Marlowe's plays are the first to use blank verse, which became the standard for the era, and are distinguished by their overreaching protagonists. Themes found within Marlowe's literary works have been noted as humanistic with realistic emotions. Okay, Dr. Feustus was written sometime between 1589 and 1592 and may have been performed between 1592 and 1593. Two different versions of the play were published in the Jacobean era several years later. Okay, now first we get to know the characters of the play Dr. Feustus. The protagonist, Dr. Feustus. Dr. Feustus was the protagonist. Dr. Feustus, a learned scholar in Germany during the 15th century, who becomes dissatisfied with the limitations of knowledge and pledges his soul to Lucifer in exchange for unlimited power. ডক্টর ফস্টাস একজন স্কলার ছিলেন, খুব শিক্ষিত জ্ঞানী লোক, যে নিজে যতটুকু পড়াশোনা করেছে তার উপর সে সন্তুষ্ট না, তার আরও কিছু জানা দরকার, আরও কিছু শিখতে চায়, জানতে চায়, এবং সেই উদ্দেশ্যে সে তার নিজের আত্মাটা পর্যন্ত লুসিফারের কাছে বিক্রি করে দেয়। ওয়াগনার, দ্য নেক্সট ক্যারেক্টার ইজ ওয়াগনার. Wagner, who was Wagner? Servant to Feustus. Wagner was servant to Feustus. He steals Feustus's book and learns how to summon demons. At the end of the play, he seems concerned about his master's fate. The next characters are Wels and Cornelius. Wels and Cornelius are German scholars and friend to Feustus, who teach him the dark arts, and they appear only in Act 1. Okay, the next character is Lucifer. Lucifer is king of the underworld. Underworld means here hell. Lucifer is king of the underworld or hell and a fallen angel. Lucifer was a fallen angel. Many Christians believe the devil was once a beautiful angel named Lucifer, who defied God and fell from heaven. Lucifer আগে God ছিল. Next character is Mephistopheles, a prince of the underworld who appears to Feustus and becomes his servant for
24 years. Mephistopheles was a prince of the underworld or hell who appears to Faustus and becomes his servant for 24 years. Mephistopheles is the second most important dramatic personage in the drama. Okay, he appears in most of the scenes with Faustus. When he is first seen by Faustus, he is horrendously ugly. He was so ugly. Faustus immediately sends him away and asks him to reappear in the form of a Franciscan friar. The mere physical appearance of Mephistopheles suggests the ugliness of hell itself. The physical appearance of Mephistopheles suggests the ugliness of the hell. The next characters are good angel and evil angel. Good angel and evil angel are two figures who appear to Faustus and attempt to influence him. They give differing advice. They give Dr. Faustus different advice from their point of view, and they try to convince Dr. Faustus. These characters also reflect the Christian belief that humans are assigned guardian angels and that devils can influence human thoughts. Okay, Robin. The next character is Robin, the clown. Robin the clown, who becomes a servant of Wagner. Robin becomes a servant of Wagner, like Mephistopheles becomes a servant to Faustus. The next character was horse courser. Horse courser, a gullible man who buys Faustus's horse, which disappear when it is ridden into a pond. হর্স কোর্সার কে ছিল? একজন ছিল ব্যক্তি যে ডক্টর ফস্টাসের কাছ থেকে ঘোড়া কিনেছিল। The next character is the Pope. The Pope, the head of the Roman Catholic Church, whom Faustus holds a feast. The head of the Roman Catholic Church, whom Faustus and Mephistopheles use as a butt of their practical jokes. পোপ কে ছিল? পোপ ছিল এখানে পোপকে দ্য হেড অফ দ্য রোমান ক্যাথলিক চার্চ, রোমান ক্যাথলিক চার্চের হেডকে বোঝাচ্ছে এখানে, যাকে ডক্টর ফস্টাস আর মেফিস্টোফেলিস মিলে তাকে নিয়ে একটু মজা করেছিল। The next character is Charles V. Charles V, Emperor of Germany. The emperor who holds a feast for Faustus and at whose court Faustus illustrates his magical powers. চার্লস V হলো জার্মানির সম্রাট, এম্পারার অফ জার্মানি, যার রাজসভাতে ডক্টর ফস্টাস তার জাদুবিদ্যা দেখিয়েছিল। দ্য নেক্সট ক্যারেক্টার ইজ নাইট। The knight, a haughty and disdainful knight who insults Faustus. In revenge, Faustus makes a pair of horns appear on the knight. এখানে চারজন নাইট ছিল, তো নাইটরা মানে সৈনিকরা, চারজন সৈনিক, তারা ডক্টর ফস্টাসকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছিল এবং তার পরিণাম হিসেবে ডক্টর ফস্টাস তাদের মাথায় শিং উঠিয়ে দিয়েছিল তার জাদুবিদ্যার দ্বারা। দ্য নেক্সট ক্যারেক্টার্স আর ডিউক অ্যান্ড ডিউকেস অফ
Van Holt. They are the couple whom Feustus visits and for whom he conjures up some grapes. এখানে ডিউক ভ্যান হোল্টের ডিউক আর ডিউকেসকে বোঝানো হচ্ছে যাদের যাদের এখানেও ডক্টর ফস্টাসের জাদুবিদ্যা দেখিয়েছিল এবং শীতের সময় জানুয়ারিতে যখন আঙ্গুরের সময় নয় সেই সময়টাতে সে তার জাদুবিদ্যার দ্বারা তাদের সামনে আঙ্গুর প্রদর্শন করেছিল। দ্য নেক্সট ক্যারেক্টার ইজ ওল্ড ম্যান হু হি অ্যাপিয়ার্স টু ফস্টাস ডিউরিং দ্য লাস্ট সিন। একজন বৃদ্ধ লোক যে ডক্টর ফস্টাসের কাছে সেই এই ড্রামাটার বা প্লেটার একদম শেষের দিকে এসেছিল। হি অ্যাপিয়ার্স টু ফস্টাস ডিউরিং দ্য লাস্ট সিন অ্যান্ড ট্রাইস টু টেল ফস্টাস দ্যাট দেয়ার ইজ স্টিল টাইম টু রিপেন্ট। সেই বৃদ্ধ লোক ডক্টর ফস্টাসের কাছে একদম শেষের দিকে এসেছিল এবং ডক্টর ফস্টাসকে বলেছিল যে এখনও সময় আছে তোমার ফিরে যাওয়ার, তুমি যে ভুলটা করেছো সেটা মেনে নাও এবং সেটার উপর রিপেন্ট করো। অ্যান্ড there is also chorus in this play. Chorus is a device used to comment upon the action of the play or provide exposition. কোরাস কি? কোরাস যখন নাটক চলতে থাকে নাটকের পেছন থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সমবেত কণ্ঠে গান বা কথা ভেসে আসে, এগুলোকে কোরাস বলে। নাও উই আর গোয়িং টু রিড দ্য summary. Okay, the protagonist, Dr. Feustus, is a brilliant 15th century German scholar at Wittenberg. Becomes dissatisfied with his studies of medicine, law, logic, theology. এই গল্পের নায়ক ডক্টর ফস্টাস 15th সেঞ্চুরির একজন জার্মান স্কলার এবং সে প্রচুর জ্ঞানী ছিল, কিন্তু তারপরও সে স্যাটিসফাইড না, সন্তুষ্ট না তার জ্ঞান নিয়ে। সে যতটুকু জানে সেটা নিয়ে সে সন্তুষ্ট না। হি হ্যাজ লার্নড এভরিথিং হি ক্যান লার্ন অর সো হি থিংস। সে নিজে ভাবতো যে যা কিছু শেখার আছে সবই আমি মোটামুটি শিখে নিয়েছি। ফ্রম দ্য কনভেনশনাল একাডেমিক ডিসিপ্লিনস, সাধারণ রীতিনীতি অনুযায়ী নর্মালি যে যতটুকু পড়াশোনা করা যায় সবটাই হয়ে গেছে ডক্টর ফস্টাসের। এবার ডক্টর ফস্টাসের মতে আর কোনো কিছু নেই যেটা শেখার বাকি নেই। তো সে ভাবতে লাগলো কি আর শেখা যায়, কিছু তো থাকবে। অল অফ দিস থিংস হ্যাভ লেফট হিম আনস্যাটিসফাইড। এত কিছু শেখার পরও সে স্যাটিসফাইড না। A good angel and an evil angel arrive, representing Feustus's choice between Christian conscience and the path to damnation. The former advises him to leave off the pursuit of magic, and the latter tempts him. তো ডক্টর ফস্টাস ভাবলো যে এবার জাদুবিদ্যা শিখবে। তো গুড অ্যাঞ্জেল আর এভিল অ্যাঞ্জেল হাজির হলো, আর তারা দুজনেই তাকে প্রলুব্ধ করতে চাইলো ডক্টর ফস্টাসকে। গুড অ্যাঞ্জেল বলছে যে না তুমি এটা করো না, আর ব্যাড অ্যাঞ্জেল বলছে না তোমাকে এটা শিখতেই হবে, এটাতে অনেক কিছু আছে, শিখে নাও। Therefore he decides to turn to the dangerous practice of necromancy or magic. তো ব্যাড অ্যাঞ্জেলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ডক্টর ফস্টাস ভাবলো যে না এবার আমি জাদুবিদ্যায় শিখব, সেটার দিকে উৎসাহী হলো। হি হ্যাজ হিজ সার্ভেন্ট ওয়াগনার সামন ওয়েলস অ্যান্ড কর্নেলিয়াস, টু জার্মান এক্সপার্টস ইন ম্যাজিক। By his servant Wagner, Dr. Feustus summoned Wells and Cornelius. They are two German experts in magic. Okay, Feustus tells them that he has decided to experiment in necromancy
Faustus tells them he has decided to experiment in necromancy and needs them to teach him some of the fundamentals. এবং সে চায় যাতে ওয়েলস আর কর্নেলিয়াস তাকে কিছু জাদুবিদ্যা শেখায়. When he is alone in his study, Faustus begins experimenting with magical incantations and suddenly Mephistopheles appears in the form of an ugly devil. তো পরে যখন ডক্টর ফস্টাস এগুলো একটু পড়াশোনা করছিল আর এক্সপেরিমেন্ট করছিল, তখন হঠাৎ করে মেফিস্টোফেলিস হাজির হলো. মেফিস্টোফেলিসকে প্রিন্স এট হেল, নরকে একজন রাজপুত্র, একটু আগে বলেছিলাম. Faustus sends him away, telling him to reappear in the form of a friar. Why? Because Mephistopheles was so ugly. They flesh out the terms of their agreement with Mephistopheles, representing Lucifer. Faustus will sell his soul in exchange for 24 years of power, with Mephistopheles as servant to his every whim. এবার মেফিস্টোফেলিস হাজির হওয়ার পর মেফিস্টোফেলিসকে বলল যে লুসিফারকে আহ্বান করতে. তো লুসিফারকে আহ্বান করে লুসিফারের সামনে, এবং লুসিফারের সাথে ডক্টর ফস্টাস একটা চুক্তি করলো কি 24 বছরের জন্য মেফিস্টোফেলিস ডক্টর ফস্টাসের সার্ভেন্ট হয়ে যাবে এবং 24 বছর সে জাদুবিদ্যা অধ্যয়ন করবে, তারপর সে তার আত্মা লুসিফারের কাছে বিক্রি করে দেবে, এরকম একটা চুক্তি করলো. In a comic relief scene, we learn that Faustus's servant Wagner has gleaned some magic learning. He uses it to convince Robin the clown to be his servant. তো একটা কমিক রিলিফ সিনে আমরা দেখছি যে ডক্টর ফস্টাস যেমন ডক্টর ফস্টাস যেরকম মেফিস্টোফেলিসকে তার 24 বছরের জন্য তার দাস করে রাখতে চেয়েছিল, সেই রকম ওয়াগনারকে ডক্টর ফস্টাসের সার্ভেন্ট, সে নিজেও রবিনকে রাজি করাতে চাইছিল এদিকে তার দাস হিসেবে রাখার জন্য. Later in his study, when Faustus begins to disappear, a good angel and bad angel, later in his study, when Faustus begins to despair, a good angel and bad angel appear to him. Each encourages Faustus to follow his advice. পরে যখন আমরা দেখলাম ডক্টর ফস্টাস তার নিজের যে ওই ডিসিশনটা নিয়েছিল যে সে জাদুবিদ্যা শিখবে এবং তার আত্মাটা বিক্রি করে দেবে লুসিফারের কাছে, সেটার উপর সে আফসোস করছে, হতাশ হয়ে যাচ্ছে, হতাশা দেখাচ্ছে. তো সেই সময় আবার গুড অ্যাঞ্জেল আর ব্যাড অ্যাঞ্জেল এসে হাজির হলো এবং তারা তাকে তাদের নিজের অ্যাডভাইস দিল. দে বোথ এনকারেজেস Faustus টু দেয়ার অ্যাডভাইস. Mephistopheles appears and Faustus signs away his soul, writing with his own blood. Mephistopheles হাজির হলো আর ডক্টর ফস্টাস নিজের রক্ত দিয়ে তার সেই চুক্তিটা করলো. The words homofuge appear on his arm and Faustus is seized by fear. তো সেই চুক্তিটা করার পর ডক্টর ফস্টাসের হাতে হোমোফিউজ লেখাটা চলে এলো, তখন ডক্টর ফস্টাস প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল. Faustus begins to repent of his bargain as the voice of the good angel continues to urge him to repent. ডক্টর ফস্টাস তার
সেই যে দর কষাকষি করলো, তার নিজের আত্মাটা বিক্রি করলো 24 বছরের জাদুবিদ্যার বিনিময়ে, সেটার উপর সে এবার আফসোস করছে। তখন গুড এঞ্জেল বলছে যে তোমার এখনও সময় আছে, ডিসিশনটা ঠিকঠাক নাও। টু ডাইভার্ট ফস্টাস, মেফিস্টোফেলিস অ্যান্ড লুসিফার বোথ এপিয়ার অ্যান্ড প্যারেড দ্য 7 deadly sins বিফোর ফস্টাস। ওই সময় ডক্টর ফস্টাসকে ডাইভার্ট করার জন্য, ডক্টর ফস্টাস যে আফসোস করছে সেটা থেকে ডাইভার্ট করার জন্য মেফিস্টোফেলিস আর লুসিফার দুজনই এসে হাজির হলো। আর ডক্টর ফস্টাসের সামনে 7টা ভয়ঙ্কর পাপ প্রদর্শন করলো, 7 deadly sins. What are those 7 deadly sins? Those 7 deadly sins are lust, gluttony, greed, sloth, wrath, envy and pride. Okay. After this, Faustus requests a wife. A demand Mephistopheles denies, but he does give Faustus books full of knowledge. তারপর এরপরই ডক্টর ফস্টাস মেফিস্টোফেলিসকে বলল তাকে একটা স্ত্রী দেওয়ার জন্য তার। তো মেফিস্টোফেলিস না করে দিল। মেফিস্টোফেলিস কি দিল তার বদলে? প্রচুর বই দিল, নলেজে ভরপুর সব জাদুবিদ্যার। ফস্টাস has explored the heavens and earth from a chariot drawn by dragons and is now flying to Rome. Faustus explored the heavens and earth from a chariot. Okay, now he is flying to Rome. Mephistopheles takes Faustus to Rome and leads him into the Pope's private chamber. Mephistopheles takes Faustus to Rome and leads him into the Pope's private chamber, where the two, that means they both, become invisible and play pranks on the Pope. They play a series of tricks by using magic. তারা তাদের জাদুবিদ্যা ব্যবহার করে অনেক মজা হাসি ঠাট্টা করলো পোপের সাথে, তারা অদৃশ্য থেকে। আফটার দ্যাট, তারপরে কি হলো? এট দ্য কোর্ট অফ চার্লস V, ফস্টাস পারফর্মস ইলিউশনস দ্যাট ডিলাইট দ্য এম্পারার। তারপর তারা চার্লস V-এর পঞ্চম চার্লসের ওখানে তাদের জাদুবিদ্যা প্রদর্শন করলো। এট দিস টাইম Faustus also makes a pair of horns suddenly appear on one of the knights who had been skeptical about Faustus's power. এখানে পঞ্চম চার্লসের সভাতে একজন সৈনিকের মাথায় শিং গজিয়ে দিল ডক্টর ফস্টাস। কেন? সেই সৈনিকটা ডক্টর ফস্টাসকে নিয়ে একটু হাসি ঠাট্টা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছিল। আফটার দিস এপিসোড, ফস্টাস ইজ নেক্সট সিন সেলিং হিজ হর্স টু এ হর্স কোর্সার। তারপর আমরা দেখলাম ডক্টর ফস্টাস একজন লোকের কাছে ঘোড়া বিক্রি করছে, উইথ দ্য অ্যাডভাইস দ্যাট দ্য ম্যান মাস্ট নট রাইড দ্য হর্স ইনটু ওয়াটার। সে জাদুবিদ্যা দিয়ে সেই ঘোড়াটা বানিয়েছিল। সো সেই যে লোকটা ঘোড়া কিনছিল তাকে বলল যে সেই ঘোড়াকে যেন জলে না নামায়, অ্যান্ড অ্যাডভাইস দ্যাট ম্যান মাস্ট নট রাইড দ্য হর্স ইনটু দ্য ওয়াটার। লেটার দ্য হর্স কোর্সার এন্টার্স ফস্টাসের স্টাডি অ্যান্ড accuses Faustus of false dealing because of the horse had turned into a bundle of hay in the middle of a pond. তারপর একটা জায়গাতে সেই যে লোকটা ঘোড়া কিনেছিল সে ডক্টর ফস্টাসের কাছে হাজির হয়ে তাকে নালিশ করলো যে তার ফলস ডিলিংয়ের ব্যাপারে, সেই ডিল যেটা করেছিল তারা ঘোড়ার কেনার ব্যাপারে, সেটা
তাকে ঠকানো হয়েছে, কারণ একটা পুকুরের মাঝখানে সেই লোকটার ঘোড়া একদলা খড়ে পরিণত হয়েছে ঘোড়া থেকে। তো ডক্টর ফস্টাস আগেই না করেছিল সেই ঘোড়াকে জলে না নামানোর জন্য। Faustus then goes off to serve the Duke of Venholt. Faustus entertains the Duke and Duchess with pretty illusions. তো তারপর ডক্টর ফস্টাস গেল ডিউক ভ্যানহোল্টের ডিউকের ওখানে গিয়ে সে তাদের অনেকটাই মনোরঞ্জন করলো তার জাদুবিদ্যার দ্বারা। Faustus toys with them, besting them with magic to the delight of the Duke and Duchess. After performing other magical tricks, such as bringing forth fresh grapes in the dead of winter, Faustus returns to his study. ওইখানে ভ্যানহোল্টের ডিউক আর ডিউকেসের এখানে অনেক ধরনের জাদুবিদ্যা পারফর্ম করলো ডক্টর ফস্টাস, এবং এমনও জাদুবিদ্যা প্রদর্শন করলো যে ওই যে শীতকালে যেখানে আঙ্গুর থাকার কথাই নয়, সেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও ডক্টর ফস্টাস তাদেরকে একগোছা আঙ্গুর প্রদর্শন করে দেখালো। ফস্টাসের 20 years আর রানিং আউট। ফস্টাসের 24 years অলমোস্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে এদিকে। বাট ইভেন অ্যাজ ডেথ অ্যাপ্রোচেস, ফস্টাস স্পেন্ডস হিজ ডেজ ফিস্টিং অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং উইথ দ্য আদার স্টুডেন্টস। তো যত দিন যাচ্ছে ডক্টর ফস্টাস গায়ে লাগাচ্ছে না, সে আনন্দে মেতে দিন কাটাচ্ছে। ফর দ্য ডিলাইট অফ হিজ ফেলো স্কলার্স হি কনজিউরস আপ দ্য অ্যাপারিশন অফ হেলেন অফ ট্রয়। তো তার সাথে যারা আরও কয়েকজন জ্ঞানীগুণী লোক ছিলেন বা তার স্টুডেন্ট ছিলেন, সবার রিকোয়েস্টে সে হেলেন অফ ট্রয়কেও তার সামনে এনে হাজির করালো তার জাদুবিদ্যার দ্বারা। লেটার an old man enters, warning Faustus to repent. An old man enters and warns Faustus to repent. The old man tries to get Faustus to hope for salvation, and yet Faustus cannot. সেই বৃদ্ধ লোকটা ডক্টর ফস্টাসকে মুক্তির পথ বেছে নিতে বলল, কিন্তু ডক্টর ফস্টাস পারল না। ফস্টাস অপ্টস ফর প্লেজার ইনস্টিড। ফস্টাস সেই আনন্দ বিনোদনের দিকটাই বেছে নিল, যেটাকে সে আনন্দ বিনোদন মনে করে, সেই জাদুবিদ্যা শেখাটা। হি নোজ ইট ইজ নাও টু লেট টু টার্ন অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য এভিল অ্যান্ড আস্ক ফর ফরগিভনেস। তাছাড়া সে এটাও জানে যে অনেক দেরি হয়ে গেছে, যে এই খারাপ রাস্তা থেকে ফিরে যাওয়া এবং ক্ষমা চাওয়া সেটা এখন হয়তো আর সম্ভব হবে না, তাই সে আর ফিরেও যেতে চাইল না। ফস্টাস টেলস হিজ স্কলার ফ্রেন্ডস দ্যাট হি ইজ ড্যামড অ্যান্ড হিজ পাওয়ার কেম এট দ্য প্রাইস অফ হিজ সোল। কনসার্নড দ্য স্কলার্স এক্সিট, লিভিং ফস্টাস টু মিট হিজ ফেট। তো তারপর কি হলো, ফস্টাস তার সাথে যে জ্ঞানীরা ছিল, লোকেরা ছিল, তাদেরকে বলল যে ফস্টাসের জীবন শেষের পথে, সে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আর তার সেই এত সব জ্ঞান কিসের বিনিময়ে এসেছিল? তার সেই আত্মার বিনিময়ে, যেটা নিয়ে সে চুক্তি করেছিল লুসিফারের সাথে, সেগুলো বলল তার সঙ্গী স্কলারদের। কনসার্ন দ্য স্কলার্স এক্সিট, এইসব জানার পর স্কলাররা চলে গেল আর ডক্টর ফস্টাসকে ছেড়ে গেল। এবার ডক্টর ফস্টাসের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, তাকে তার ভাগ্যের উপর ছেড়ে তারা এক্সিট করলো। এজ দ্য ক্লক মার্কস ইচ পাসিং সেগমেন্ট অফ টাইম, ফস্টাস সিঙ্কস ডিপার অ্যান্ড ডিপার ইন্টু ডেসপেয়ার। এবার যত সময় কাটতে লাগলো, ডক্টর ফস্টাস ততই হতাশাতে চলে যেতে লাগলো, উদ্বিগ্ন হয়ে যেতে থাকলো।
As the hour approaches, Mephistopheles taunts Faustus. এবার যত সময় ঘনাচ্ছে মেফিস্টোফিলিস ডক্টর ফস্টাসকে খোঁচা মারছে। Faustus blames Mephistopheles for his damnation. এবার ডক্টর ফস্টাস মেফিস্টোফিলিসকে দোষারোপ করছে তার সেই ডক্টর ফস্টাসের সেই ধ্বংসের কারণ হিসেবে। অ্যান্ড দ্য ডেভিল প্রাউডলি টেকস দ্য ক্রেডিট ফর ইট, এবং সেই যে দোষারোপ করছে সেটা সানন্দে সেটা গ্রহণ করলো সেই ডেভিলটা, সেই শয়তান মেফিস্টোফিলিস। দ্য গুড অ্যাঞ্জেল অ্যান্ড এভিল অ্যাঞ্জেল এগেইন অ্যারাইভ, তারা আবার এখানে এসে উপস্থিত হলো। অ্যান্ড দ্য গুড অ্যাঞ্জেল অ্যাবান্ডেন্স ফস্টাস, এবার গুড অ্যাঞ্জেল ডক্টর ফস্টাসকে ছেড়ে চলেই গেল, কারণ গুড অ্যাঞ্জেলের কোনো কথাই ডক্টর ফস্টাস কানে নেয়নি কখনোই। দ্য এভিল অ্যাঞ্জেল টন্স ফস্টাস, নেমিং দ্য হরিবল টর্চার্স সিন ইন দ্য হেল। এবার এভিল অ্যাঞ্জেল যে রয়ে গেল সেও ডক্টর ফস্টাসকে খোঁচা দিতে লাগলো। কি বলে? হেলে বা নরকে যে সব টর্চার করা হয় বা যাতনা দেওয়া হয় সেগুলোর নাম নিয়ে নিয়ে তাকে ডক্টর ফস্টাসকে খোঁচা দিতে লাগলো একটা একটা করে। দ্য ক্লক স্ট্রাইকস 11 অ্যান্ড ফস্টাস রিয়েলাইজেস দ্যাট হি মাস্ট গিভ আপ হিজ সোল উইদিন অ্যান আওয়ার। এবার ঘড়িতে তো 11টা বেজে গেল, আর 1 ঘন্টা বাকি। ফস্টাস বুঝে গেল যে আর 1 ঘন্টার ভেতরেই সে তার আত্মা তার কাছ থেকে হারিয়ে ফেলবে। হি গিভস এ ফাইনাল ফ্রেনজিড মনোলগ রিগ্রেটিং হিজ চয়েসেস। এখানে আমরা সেই লাস্ট সিনে এসে ডক্টর ফস্টাসের একটা মনোলগ পাচ্ছি। সে একদম হতাশ হয়ে সেই মনোলগটা দিয়েছিল, সে একা একা কথা বলছিল। মাচ of Faustus's despair comes from the fact that he has no one but himself to blame. শেষ অবধি ডক্টর ফস্টাস হতাশাগ্রস্ত হয়ে এমন একটা সিচুয়েশনে অবস্থায় এলো যে সে দেখছে যে সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দোষারোপ করতে পারছে না। সে চেয়েছিল আরও কাউকে দোষারোপ করতে, কিন্তু সেখানে সে দেখলো যে সে নিজেই দোষী। হি কার্সেস হিজ প্যারেন্টস ফর গিভিং বার্থ টু হিম বাট কুইকলি রিয়েলাইজেস ওয়্যার দ্য রিয়েল ফল্ট লাইস। সে তার বাবা মাকে দোষারোপ করলো তাকে জন্ম দেওয়ার জন্য, তাকে যে জন্ম দিয়েছিল সেই জন্য সে তার বাবা মাকে দোষারোপ করলো, কিন্তু তার পরক্ষণেই বুঝতে পারলো যে না, সব দোষটা ডক্টর ফস্টাসের নিজের, আর কারো কোনো দোষ নেই। তো এখানে মনোলগটা ছিল এরকম, সেটা অনেক লম্বা, যদিও কয়েকটা লাইন আমি বলছি। Cursed be the parents that engendered me. No, Faustus, curse thyself. Curse Lucifer, that hath deprived thee of the joys of heaven. ওইখানে ওই যে ডক্টর ফস্টাস বললো যে তার বাবা মাকে সে দোষারোপ করছিল, তারপর বলছে না ডক্টর ফস্টাস, নিজেকে দোষারোপ করো আর লুসিফারকে দোষারোপ করো, যে তোমাকে সেই স্বর্গের সুখ থেকে বঞ্চিত করেছে। ফস্টাস নোজ দ্যাট হি অ্যাট লিস্ট শেয়ার্স দ্য রেসপন্সিবিলিটি ফর হিজ ওন ডেমেশন। ফস্টাস নোজ দ্যাট he at least shares the responsibility for his own damnation, even if he partly implies that the devil made him do it. যদিও ফস্টাস দোষ অনেকটাই নিজের উপর নিয়েছিল, তারপরও সে কিছুটা দোষ সেই শয়তানকেও দিয়েছিল যে তাকে প্রলুব্ধ করেছিল সেই ডিসিশনটা নিতে। হিজ লাস্ট মোমেন্টস শো এ প্যাথেটিক টেরিফাইড ম্যান। তার সেই শেষ মুহূর্তে দেখতে পেলাম, মানে খুব ভয় কাতর একজন মানুষ দেখতে পেলাম আমরা, খুব ভয়গ্রস্ত হয়ে আছে, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। When the clock strikes 12, devils appear amid thunder and lightning. যখন ঘড়িতে 12টা বাজলো, প্রচণ্ড ঝড় ঝাপটা আর কি বলে
বাইরে বাজ পড়ছে, এরকম একটা সিচুয়েশন। এমন সময় ডেভিল এসে উপস্থিত হলো। তখন আবার ডক্টর ফস্টাসের কিছু লাইন আছে, সেগুলো দেখছি। মাই গড, লুক নট সো ফিয়ার্স অন মি, adders and serpents, let me breathe a while. Ugly hell, gape not, come not Lucifer, I will burn my books. এগুলো ছিল ডক্টর ফস্টাসের লাস্ট লাইন। আগেই তো আমরা বললাম যে হেলের মেফিস্টোফিলিস অনেকটাই আগলি ছিল। তো এখানে বলছে যে মাই গড লুক নট সো ফিয়ার্স অন মি, আদার্স অ্যান্ড সার্পেন্টস লেট মি ব্রিথ এ হোয়াইল। সেই ক্রিচারগুলো, হেলের ক্রিয়েচারগুলোকে প্রায় সাপের মতো দেখায়, একদম ভয়ঙ্কর।